Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. ननु मु co-factor discuss को students मूला चुकुम enzymes दी मगा protein न जोड़ दी लेकिन जना कुम सा enzyme दी आगोईता non protein part ज़रूरत वी च आगा enzyme खपल कौर खितरे की सरवकी दाशे कुम non protein part ते आगा तवेलेशी co-factor नुमोवेले शु some enzyme need non-protein part for their proper function. Such a non-protein part is known as cofactors. दाशे कुमसा non-protein part ते चमागा enzyme ते ज़रूरत है enzyme proper function दोबारा ज़रूरत है दाशे non-protein part ते लेशी cofactor. Students मूला च proper function ते ज़रूरत है cofactor. अगर कुम करना दी अर्से कसू अवल नंबर में co-factors कुम दिमागा responsible for the attachment of substrate to the active site. Students मूला for example मुसा यो enzyme दे दी enzyme के दशेर मुसा यो active site दे वदा चेर मुसा substrate मुदावला substrates कुम दे मगा दी active site सरा bind कीगी वदा enzymes कुम दे मगा खपला catalytic कुम activity दे मगा कई वदा substrates कुम दे मगा product ता convert कई लेकिन students दाशे enzyme चागोई ता co-factor ज़रूरत वी चो पोरे च for example चेर मुसा co-factor दे وتو استمداولا active site ने लाओ मुसाइबल site वक्तलेशी allosteric site दिसरा co-factor या कुम inhibitors थी आगा attach कीगी नो students सो पोरे the co-factor दग allosteric site सरा the enzyme सरा attach नवी उरा पोरे the substrates कुम दे मगा दगा active site सरा attach नशिकी दाए नो मुवेले शूज कुम सा co-factors दी मगा responsible दी for the attachment of substrate to the active site. Co-factor वाजिना कुम substrate ते मगा active site सरा attach कीगी. द्वयम कोरे छेदे. Participates in catalytic process या reactions. कुम दगा substrates कला attach the substrates कला product ता convert कीगी. दिक्या चौ रोल दे co-factor role शतो चुपरी co-factor attach नवी the enzymes कुंदे मुसा यू मडल चेवी inactive वी खपल कोर नशिकवाय दरियाम चुकोर कई active site attains the final shape after co-factor attachment कुमसा enzymes दी चागोइता co-factor ज़रूरत है कला co-factor उसा attach दाश enzyme के कुमसा active site ते मगा कुमखपल final shape ते मगा चे कई हसलवी अटेनी कई चो परे co-factor उसा attach नवी आगा enzyme की कुमसा active site ते मगा proper तरीके सरा न जुड़ेगी न दादरे कुम करुना दी मूला responsible for the attachment of substrate to the active site यू करे दादे participate in catalytic process or reaction व्यायाम को इदारी मुसा दरिया में छेदे active site attains the final shape after co-factor attachment नो स्टूडेंट्स कुम सा co-factors थी मगा डिर अहम रोल अदा कई नो कुम co-factors थी इदी मु टाइप्स कसू टाइप्स ऑफ co-factors नो मुसा द्वमडल co-factors थी यो inorganic co-factors थी यो organic co-factors थी कुम सा inorganic थी आगे की मुयायु Accumulayu activators kumsa organic cofactors tia accumulayu coenzymes हो kumsa prostatic group te आगबो कियायु ना अवल नंबर निकसु cofactors छेदी मुसा kumsa cofactors थी दमुसा छेदी inorganic थी already मूला और inorganic cofactors कुम दिमागा मुसा ज़्यादा छेदी metallic ions भी for example iron, magnesium, copper, zinc वगैरह. The inorganic cofactors are different metallic ions such as iron, magnesium, copper, zinc, etc. These are only attached to the enzyme. That's kumsa activators थी दमुसा enzyme सरा अक्टेम ने अटैच कीगी when substrate gets bind कला substrate active site सरा bind शी कला substrate the enzyme सरा bind शी अगना बाद की मुसकुम activators थी मगा bind कीगी उसा they are detachable co-factors कुमसा activators थी मगा चे की मुसा detachable दी वेले मुसा loosely attach हुई कला chemical reaction हातम शी दत नशे कीगी बिल्ली इतना
Such cofactors are also called activators. Da she cofactors we agoy ta activator na wele shi smagamus shedi inorganic metallic ions di smagamus enzymes are alla attach kigi tsakala substrate you enzymes are attach shi damus loosely attach we uche musa detachable we da bili gitnam. For example musa kum de glycolysis kum step te glucose kala ATP miloshi छः जुड़े ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ADP दा जुड़े मुसा निधि की मुसा यू एंजाइम दे हेक्सोकाइनेज दा एंजाइम चेक कई अंदा केमिकल रिएक्शन कई लेकिन दिसा कुमुसा एक्टिवेटर्स थे कोफैक्टर्स थे मगारी मुसा मैग्नीशियम आयन चोपोरी द मैग्नीशियम आयन द एंजाइम सर अटैच नहीं शवे ura pori da kumusa enzyme de the chemical reaction nashi kawai the kumusa substrate de maga product da convert nashi kawai so pori da kum cofactor de activator de disara attach navi sakala attach shi da chemical reaction wa shi in the kumusa magnesium ion de maga di enzyme na chashi bil shi numusa kumbal cofactor de maga discuss ko maga musa coenzyme chane musa you organic cofactor de coenzymes are relatively small organic molecules often derived from vitamins. Kum coenzymes di damusa small organic molecules di smagamuchina hasilau vitamins na hasilau. Coenzymes are often important in enzymes. Coenzymes kundi damusa ahem role ado kai ago enzyme ke carrying out oxidation or reduction reaction ag enzyme samaga che kai kumsa oxidation reaction di ya kumsa reduction reactions kumdi redox reaction ag ki che kai ahem role ado kai balche kai and they may also participate as electron carriers o dagas kumde electron carriers kumde ag kya che kai ahem role ado kai coenzymes kumsa coenzymes di common coenzyme kam work so kimsa ATP rachi adenosine triphosphate daga chenum sa yu coenzyme de chakala musa yu phosphate group din remushi na ATP skune maga ADP tab convert shi adenosine diphosphate tara o energy release ki andaga energy skuma de maga chemical reaction ki use kigi o chemical reactions kunde maga substrate kumde maga chita convert kai product da convert kai din musa NAD nicotinamide adenine dinucleotide daga cherem sayu coenzyme des maga muhasilu vitamin B3 na sana bay musa niacin dina cheko daga muhasilu bal musa FAD flavin adenine dinucleotide maga muhasilu china vitamin B na maga na musa riboflavin dadwach kunimsa NAD plus FAD the advamusa dwa disi cofactors these magamusa involved the cell respiration ki they are responsible for accepting high energy electrons the advats kunimsa high energy kum electrons di maga che kai accept kai maga finally kunde maga stavi chota electron transport chain ta smagazi ki where they are used to synthesize ATP molecules smagazi ki che kai daga ATP molecules kunde maga che kai synthesize kai din lawa students ko moksu chingi musa activators wo like inorganic cofactors they also attach to the enzyme when substrate get binds cingimsa activators wo chakala enzyme sara substrate bind shi agnabat activators have bind kido the same kumsa coenzyme de daga anda shede chakala enzyme sara say de enzyme sara kala substrate bind shi nukum cofactors te maga che kisa bind kigi they are also detachable cofactors cingimsa activator wo maga che musa loosely attached wo detachable wo daga chen musa detachable de for example musa reaction de ethyl alcohol chakala musa in the presence of enzymes namade alcohol dehydrogenase enzyme namade disa kum cofactor de maga che de NAD chakala daga enzymes kum de disa cofactor attach shi ethyl alcohol be convert shi acetyl dehyde ta o NADH2 ta students musa driyam skunde magadim sa prostatic group kumsa prostatic group te is covalently bonded part of enzyme damusa yudusi group te yudusi cofactor de chmaga permanently skunde attach kigi tightly attach kigi which is permanently attached to the enzyme sa skunde maga permanently attach kigi
and does not detach after the completion of reactions. Kala reaction complete shi thus kum de detach nakigi na biligi wili the musa tightly bond we covalently bond we. For example, an iron containing perforated ring attached to some enzyme like cytochromes. That's kunde marozikal heme in hemoglobin and cytochrome. The cherimsa heme yo prostatic group te semaga musa chikide hemoglobin ke o cytochrome ke de dinila musa kum biotin de da cherimsa yo prostatic group te biotin chikide musa carboxylase enzyme ke de musa carbohydrates in glycoprotein kumsa glycoprotein di glycochino tere musa carbohydrates और proteins का लखपल मानस की मिलोशी नीचे जुड़ाई glycoprotein जुड़ाई ने glycoprotein की कुमसा carbohydrates थी मगा चेंज मुसा permanently attached हुई as a prostatic group चे कई कौर कई दिने लवा कुमसा common example दी prostatic group वाला मगा दी मुसा heme biotin flavin iron sulfide copper कुम दी मुसा दा common examples थी चुला prostatic group वाला. Now hope students तो से वो co-factors and their types ने पोशी हो इंशाल्लाह next topic में हम discuss करूँ. अल्लाह हाफिज़.